International Literacy Day is observed on September 8th of every year. In 2020, it is focusing on literacy, teaching and learning during the COVID-19 crisis and beyond. Literacy is very important in our day-to-day lives for developing good communication skills or reading skills or to engage in discussions or to understand and evaluate the things that is happening around us. For all these things, we have to be a literate person. That is, we should have the basic ability to read and write. Literacy and educational attainments are considered to be important indicators that indicates the progress or development of a society. In India's case, the 2011 census defines a literate person as a person who is 7 years of age or above 7 years of age, who is able to read and write with understanding. But in today's world, the particular digitalized world or a technologically enhancing world, we should actually try to improve or enhance the scope of this literacy to mere reading and writing, to acquiring digital knowledge, or to be digitally literate persons, and to develop proper skills and education. That is, we should develop quality education to be provided to people, and all these aspects will have more impact on this changing world, rather than confining ourselves to acquiring the basic skills of reading and writing. Thank you. Good morning. I, Gangahari, am standing before you to recite a poem called I Opened a Book by Julia Donaldson. I opened the book and in I strode. Now nobody could find me. I left my chair, my house, my road, my town, and my whole world behind me. I am wearing the cloak, I have slipped on the ring, I have swallowed the magic potion, I have fought with the dragon and dined with the king and dived into the bottomless ocean. I opened a book and made some friends, shared their tears and laughter, and followed their path with its bumps and bends to the happily ever after. I finished my book and out I came. My cloak could no longer hide me. My house, my chair, just the same. But I have a book inside me. Dear readers, I have immense pleasure in associating with the innovative venture taken up by Mr. Muhammed Shafi, Librarian of KV No.1 Calicut, in connection with the World Literacy Day being observed on 8 September 2020, despite the global pandemic scenario at its worst. The world is passing through a tough time, but everyone requires to be updated persistently, which leads to self-awareness and for the masses. And this effort is a part of it. On this occasion, I am indeed happy to wish all our readers and well-wishers a happy reading and to be part of this noble cause of World Literacy Day and the ongoing programs. Thank you. സെപ്റ്റംബർ 8 ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം. ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സാക്ഷരരാവേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ആവശ്യം അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ഒരു അധ്യാപിക, ഒരു പേന, ഒരു പുസ്തകം, ഇവയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും. മലാല യൂസഫ് സായിയുടെ വാക്കുകൾ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ സാധാരണയായി നാം രണ്ടായി വിഭജിക്കാറുണ്ട്. അത് അച്ചടിയന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലവും അതിന് ശേഷമുള്ള കാലവും എന്നാണ്. അച്ചടിയന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതി വളരെ സ്വാഭാവികവും സാവധാനത്തിലുമുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ പെറുക്കിത്തീനികളുടെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അച്ചടി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ലോക ജീവിതക്രമം അനിയന്ത്രിതമായ
പുരോഗതിയുടേതായിരുന്നു. അതായത് ശൂന്യാകാശത്തിലും ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും താൽക്കാലിക വാസഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയും മാനവികമായ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയും ഒക്കെ മനുഷ്യകുലത്തിന് സാധ്യമായത് അച്ചടി വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും ആധാരശില എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. അതായത് അതുവഴി വ്യാപിക്കപ്പെട്ട വായനയുടെ സംസ്കാരമാണ്. യുവാൽ നോഹ ഹരാരി തന്റെ പ്രഖ്യാതമായ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുവാനുള്ള ശേഷിയാണ് എന്ന്. ഇങ്ങനെ പുസ്തകം, വായന തിരുത്തിയെടുത്ത ഒരു ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനിയും പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കണമെങ്കിൽ ആ വായനയുടെ, സാക്ഷരതയുടെ സംസ്കാരത്തെ, അതിന്റെ പതാകയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ പാറിപ്പറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നന്ദി. Highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. by Rabindranath Tagore. So hello everyone. So September 8 is the International Literacy Day, and in India we have around 74% of the population which is literate, and India is a country which aspires to be a developed country in the next 2 decades or so. And if you look at data, we can see that countries with 50% literacy rate tend to have a per capita income of around just $600, and for countries with around 75% literacy rate, just like India, tend to have a per capita income of around $2,000 to $2,500, and in India's case it is around $2,200. And but if you look at countries which have a literacy rate of 95%, they have a per capita income of about $12,000 on average. So if you look at this, the rate of increase from 50 to 75% literacy rate, it is just around $1,500. But if you look at the jump from 75% to 95% literacy rate, there is around a 6 times rise in per capita income. And in the service-oriented knowledge economy of today, literacy is more or less the basic skill to survive in the world, as industrial jobs are getting lesser due to automation, and agriculture is not as productive as it used to be. So for the future generations to find jobs, they need to be literate, not just basic literacy, and all other forms of literacy like technical literacy, economic literacy, etc. So for a nation like India, it is said that for every additional percentage of literacy, the productivity of the nation will rise by 2.5%. So if we just make the rest 26% literate, our productivity will increase more than 60%. So just by this, our per capita income will exponentially rise. And so for any country which aspires to be developed, especially like India, it is absolutely essential that we need to give attention to make sure that all of the population is becoming literate sooner or later, and also that the future generations are able to go to school without any hindrances. So thank you. नमस्कार, विश्व साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मेरी अपनी रचना है, मेरी मन की बातें। मैं सोचने लगती हूँ, पक्षी उड़ान में है, हवा बह रही है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मन मेरा क्यों निश्चल है। कुछ लिखने को जब कलम उठाती हूँ, कागज लेकर तैयार हो जाती हूँ, एक बार फिर मन में भ्रम पैदा होता कि क्या था वो जो मैं लिखना चाहती। मन में है जब बातें बहुत, मन में है जब बातें बहुत, इन अनेक ख्यालों में से चुनना मुश्किल है मन की बात। मगर निर्णय तो लिया था कि लिखूंगी जरूर मन की बात। समय बीतता है, बीतता चला जाता है, समय बीतता है, बीतता चला जाता है,
साथ ही साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। इस धरा में अमर नहीं है कोई, इस धरा में अमर नहीं है कोई, मन की दशा दिशा का अंत नहीं है कोई। देखे चारों ओर एक ही बात स्पष्ट है, सच्चिदानंद का भाव उपविष्ट है। मन होगा खुशहाल तब प्रयत्न करे हम जब, अगर पहचान लोगे अपनी अंतरात्मा, तब होगी हर क्षण लय जो मिलेगा आत्मा रूपी संगीत में। अगर पहचान लोगे अपनी अंतरात्मा, तब होगी हर क्षण लय जो मिलेगा आत्मा रूपी संगीत में। धन्यवाद। This is Sneha of class 12A, and here is a presentation about digital literacy. Digital literacy has been gaining importance in the past decade and has become almost inevitable in today's life, especially amidst this worldwide pandemic. So, what is digital literacy? Digital literacy refers to an individual's ability to find, evaluate, and compose clear information through writing and other media on various digital platforms. It is evaluated by an individual's grammar, composition, typing skills, and ability to produce text, images, audio, and designs using technology. We access information and communicate using a variety of digital environments. Digital literacy does not just pertain to reading and writing on digital device. It also involves a knowledge of producing other forces of media. And most importantly, it does not replace traditional forms of literacy and instead builds upon and expands the skill that form the foundation of traditional forms of literacy. Now, workplace, educational settings, social lives all need a certain amount of digital literacy, but it has been vital in students' life. It has expanded the ways to learn. You have access to information and researches via the web. Communicating and collaborating on content can be facilitated using a variety of online platforms. But with all these new opportunities comes new responsibilities too. There are aspects of being safe online. One must understand the basics of internet safety, such as creating strong passwords, understanding and using privacy settings, and knowing what to share and what not to on social media. We need to understand how to evaluate the authenticity and validity of the bulk of information available to us. One must question themselves, where is the message being distributed and which techniques are being used to attract attention? And also, one must be able to identify dubious claims and slanted viewpoints and to assess accuracy of charts, graphics, and other data sources. Digital literacy skills become more important as diversities intersect and overlap. The digital world opens up opportunities to learn about new and important issues, and it empowers innovation in ways that were unimaginable just a few years ago. With such a powerful medium, the digital literacy is the need of the hour for our safe navigation. Thank you. കോഴിക്കോട് എഴുതിയ ആര് ഞാനാകണം എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത്. ആരു ഞാനാകണം, ആരു ഞാനാകണം എന്നുണ്ണി ചോദിക്കിലാരാകിലും നല്ലതെന്നുത്തരം. ഉച്ചയ്ക്കു തീവയിൽ കൊള്ളുന്ന പൂവിനെ തൊട്ടു തലോടും തണുപ്പാവുക. ഉച്ചയ്ക്കു തീവയിൽ കൊള്ളുന്ന പൂവിനെ തൊട്ടു തലോടും തണുപ്പാവുക. ഇറ്റുവെള്ളത്തിനാൽ കേളുന്ന ജീവന്റെ നാക്കിലേക്കെത്തുന്ന നീരാവുക. ആപത്തിലൊറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുന്നൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ കരുത്തിൻ്റെ കൂട്ടാവുക. ആപത്തിലൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ കരുത്തിൻ്റെ കൂട്ടാവുക.
last met. Yes, look at how a minuscule virus has changed our lives. And made us all sit at home. A lot is changing. I do miss going to school. So do I. But we have to adjust according to the situations. Today, September 8 is celebrated as World Literacy Day. Do you know what is the theme for this year? I do. This year's theme is literacy, learning and teaching during the COVID-19 pandemic and beyond. Yes, you are right. Our online classes had started on 29th of May. I could have never thought of something like this before. It was fun learning from our homes, being apart but being together in a common platform. Our teachers took so much effort to make the classes comfortable for us. We have got more time to get our concepts clear. We have learned to go beyond our textbooks. And our parents have more time to focus on us. It was not possible to listen to the classes again and again earlier. Now, after the online classes have started, we can record these classes and apps like Diksha can be used to make our concepts clear. The exams went on smoothly too. For the co-curricular activities, our school is doing a lot. Our school had launched a digital library that can be useful for both studies and other co-curricular activities. The Yoga Day celebration was also special. We all enjoyed doing yoga from our homes under the guidance of our teacher. Even the PTMs were held online. My mother was saying that it was held in a very orderly and disciplined way. We also had virtual Teachers' Day celebration. We all enjoyed it very much. Yes, the pandemic has changed a lot, for good or bad, but most of all it has taught us that everything can be possible. We express our gratitude towards the KDS, Our beloved Principal Sir, VP Sir, our teachers, and parents for providing us with alternative means of learning even through this pandemic. Thank you. Today is a very special day. It is International Literacy Day. I would like to present a quote which I have written. Hope you would bear it. Okay. So the quote is, education is a poem without a writer. The reader pens the lines, the fragrance of which is in the heart of the teacher. Thank you. शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आँखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम ही बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है। जितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी, कभी भी, कभी भी, कहीं